4780 Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Gọọmenti etiti ekwuola na onweghị okpukperechi ọbụla bere wee si ibe ya ebela n'ala anyị Naịjirịa. Ndị bi na steeti Anambra ekwuola na ha adịla njikere maka ịtụ vootu dị ka ọ fọdụrụ ụbọchị ole na ole ka ụbọchị akara aka ruo. Ndị maara nke ekwe na-akụ n'Enugu ekwuola mkpa ọ dị ala anyị Naịjirịa iwezuga onwe ha n'otu FAF. Ekele m unu onye na-anụ ọnụ ya na uhuruchi taa bụ Tuesday bụ m Chikaọdịle Chukwuọnụ. Ngwa gere na akụkọ anyị ka ọra n'uju. Gọọmenti etiti ekwuola na iwu Constitution eji achị ala anyị bụ Naịjirịa megidere ndị otu okpukperechi ọbụla imegide ibe ya, dịka ụmụnne anyị na mba ofesi na-ekwu na o nwere otu okpukperechi bere wee si ibe ya ebela n'ala Naịjirịa. Onye minista nke Foreign Affairs bụ Yusuf Tuga kwuru nke a mgbe ọ na-ekwu okwu na press conference e nwere na mba Germany. Chukwu nọ nso Nwabeze ji akụkọ a, mana ya bụ akụkọ ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Dị ka ọ fọdụrụ mkpụrụ ụbọchị ole na ole ka ntụliaka ọchịchị biri ọkụ na steeti Anambra, ụmụafọ Anambra wee na-ekwu na ọ bụ eziokwu na ọ bụ ebe ọkụ nyụrụ awụsa ọwa, mana ha agaghị awụsa ọwa ọkwa ọchịchị na steeti Anambra n'ihi na ha kwenyere na eze pụọ eze anọchie ya. Ka ọ dị ugbu a, Dora Ekwe agaala ghọta ọnụ mmiri ndị bi na steeti ahụ iji mara ma ụka akpara akpa maka ya bụ ịtụ vootu ka ọ bụkwa isi ka eji ekwe ya. Ndị kwuru okwu gwara ya na ha adịla njikere maka ịtụ vootu ma ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya dị na mkpụrụ ụbọchị 8 iji rọpụta onye ga-achịrị steeti ahụ gawa n'iru. Doris Chigozie kwuru okwu kwuru na agha kara aka anaghị eri nwa ngwụrọ, na ha enwetala akwụkwọ eji atụ vootu wee na-echezi ka ụbọchị akara aka rue. Onye ọzọ kwukwara okwu kwuru na n'afọ 2021 gara aga atụburu vootu na steeti ahụ, na ịzụ vootu, ịnapụ ballot box n'ike na ihe ndị ọzọ a na-ahụta oge a na-atụ vootu so na ihe mere ụfọdụ mmadụ enweghị mmasị ịpụta n'ịtụ ya bụ vootu maka na asị na nwata rie awọ ọjụ anụ. A na-arịọ ndị mmadụ ka ha pụta tụọrọ onye ọbụla ha chọrọ vootu n'ụbọchị ahụ, ma burukwa n'obi ha na anaghị ama ngwụrọ ma ọnọdụ na moto. Ha gwara ndị ga-apụta ịtụ vootu ka ha hie asaa n'anya, ka ha ghara ịhapụ ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-arụ agwụ n'ụbọchị ahụ. Ndị maara nke ekwe na-akụ n'ego ekwela ala anyị Naịjirịa n'aka maka ọpụpụ hapụrụ n'otu akpọrọ Financial Action Task Force (FAF)
n'aha ịchafụ. N'Enugu, ndị makwa nke ekwe na-akụ n'ego na etu esi akpata ma na-emefu ya na-adọnyere amụma Bola Ahmed Tinubu ji maka ịkwalite akụnụba steeti a. Kelechi Ọchagha ji akụkọ a n'uju dere ya. Ọbụbụ ala anyị bụ Nigeria pụrụ na amụma bekee kpọrọ Financial Action Task Force agbanyela mgbọrọgwụ n'iwulite akụnụba ala anyị site n'ịkwalite mmekọrịta dara ụda n'etiti ala anyị na mba ọzọ. Nke a bụ ọnụ mmiri ndị ọkachamara na ya bụ ngalaba. Kamgbe afọ 2003 etinyere ala Nigeria na ya bụ amụma, nsogbu dị iche iche gbasara ego bịara dapụta were na-anyịdo obodo a. Nke a metụtara ọtụtụ ndị ala anyị, nke mere na azụmahịa malitere kpụwa afọ n'ala. Ka o si na-adị, ndị ọkachamara na-akọwa na ya bụ ọpụpụ ala anyị pụrụ na amụma FATF bụ nnọọ ihe arịbama ga-eme ka ala anyị a bụrụ akwa ọkwụrụ na ngalaba iwulite akụnụba. Ha na-ekwu na nke kachasị mkpa bụ ime ka onye ukwu na onye nta rite elele ọpụpụ ahụ. Ọtụtụ uru dị na ya. Nke mbụ bụ na ọ bụrụ na ị bụ onye Nigeria ịnọlụ na any airport in the world si na ị bụ onye Nigeria, ka esi enega anya dịka onye a na-enyo enyo maọbụ onye ego ji n'akpa ya bụ adịgboroja maọbụ ego nke ọ na-akpataghị n'ụzọ kwụ ọtọ agbadatago ọbịago n'ogo dị anyị. So ọfụzi ebe ọ bụ na afụzi onye Nigeria si mba na ha apụgokwa n'ebe enu edenye ha dịka ndị a na-enyo enyo na amarọ ka ha si akpata ego na ka ha si echekwaba ego, and ebe nwa ha na ọ dịkwu possible na ndị mmadụ ha na ha bụ na-eme oyi ga-achọ ka ha zụkọ afịa, ga-achọ ka ha mee ọtụtụ ihe ga-eweta ha ọganiru. Ọ na-aka mma ka anyị dozigodo obodo anyị fọs, dozie obodo anyị ọfụma. Uru dị na ya anaghị ekwu okwu. Ihe ezigbote ihe ka gọọmenti na-eme by ime ka anyị chi ebe a wee pụta. Ọ bụrụ ebe a ka ebe obi bụ dozie obodo, wepụ ihe mago LGBT na everything dị na gọọmenti, ihe niile a na-achị na were ndị dị mma, ndị nwere obi umeanị, ha nọrọ n'obodo ha chịba nye ha ọkwa. Dịka ala anyị bụ Nigeria pụgoro na akwụkwọ ahụ akpọrọ Grey List, ndị ala anyị na-ekwu na ya bụ ọkpụrụkpụ ihe bụ nke a ga-etinye anya iji wee mee ka ọ dị ọkpụtọrọkpụ. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Ọrịa uri ahụ akpọrọ ovarian cancer so n'ajọ ọrịa na-echere ụmụ nwaanyị aka mgba. A chọpụtara na n'afọ 2022 gara aga na ndị nwụrụ na ya bụ ọrịa nọ na pasentị 51. Ndị maara nke ekwe na-akụ maka ahụike wee na-ekwu na ọ bụrụ na agba ya bụ ọrịa nkịtị na ọ ga-akpakwa mkpamkpa. Grace Wilson Eze wee zọlie njem si na ọ bụrụ na agba ya bụ ọkụ bidoro n'ọhịa nkịtị na ọ ga-agbarụkwa n'ụlọ. Ka ọ dị ugbu a, ọ tụnyela ụfọdụ ndị bi na steeti Enugu azụ maka ihe na-ebute ya bụ ọrịa, mgbochi ya nakwa etu o si agwọla ya bụ ọrịa uri ahụ. Akpụ ụbụrụ bụ otu ihe na-adịkarị n'ahụ nwaanyị. Oge ụfọdụ ọ naghị abụ ọrịa ọjọọ ma pụọkwa ma ọ bụrụ na nwaanyị hụwa nsọ ya, mana mgbe ụfọdụ ọ bụkwa ya na-ebute ọrịa ọnya n'ahụ nwaanyị. Ọ bụ n'ihi nke a mere ndị ọkachamara ahụike ji na-agbadosi okwu ike ma na-akọwara ndị mmadụ uru ọ bara ị na-eme nyocha pụrụ iche kwamgbe. Ọbara na-adịghị agbapụ n'ahụ nwaanyị otu o kwesịrị, tinyere ụkwụ mgbu na ahụ ụfụ bụkarị otu n'ime ihe ngosi na-akọwapụtakarị ya bụ ọrịa. Enweghị nyocha mgbe oge dị, oge ụfọdụ ọ na-ebute amụghị nwa ọsịsọ. Inyocha ya bụ akpụ anụ ụbụrụ ma chọpụtakwa ya n'oge bụ ihe enwere ike ịwapụ ma ọ bụkwa na-enye ezigbo ọgwụ maka nke a iji wepụ ya bụ ọrịa. N'Enugu, aha m bụ Grace Wilson Eze, onye nta akụkọ. Bụ akụkọ Grace Wilson Eze ka anyị ji apịachi n'ihe mere nke uhuruchi a, mana tupu anyị pechie, nke nwekwa ntị ka ịnụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Etiti ekwuola
na onweghị okpukperechi ọbụla bere wee si ibe ya ebela n'ala anyị Naịjirịa. Ndị bi na steeti Anambra ekwuola na ha adịla njikere maka ịtụ vootu dị ka ọ fọdụrụ ụbọchị ole na ole ka ụbọchị akara aka rue. Anyị kọkwara gị na ndị mara nke ekwe na-akụ n'Enugu ekwuola mkpa ọ dị ala anyị Naịjirịa iwezuga onwe ha n'otu FAF. Igbo bụ Igbo, ebe a ka m na-awụsa ọwa n'ihe mere nke taa. Chebirizia Chimaroke Ugwu maka ịtapere gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ka chi foo. Top stories tonight. FG denies alleged religious persecution. Countdown to Anambra Guba elections, voters express readiness. Plus, correspondent examines impact of Nigeria's exit from Financial Action Task Force. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Chimaroke Ugwu. The news in details. The federal government has clarified that the country's constitution do not allow religious persecution as being alleged by a portion of the international community. Minister of Foreign Affairs Yusuf Tuga made the clarification at a press conference in Germany. Chukwunonso Nwabueze reports. Yusuf Tuga, while responding to questions about U.S. President Donald Trump's warning of potential military action if Nigeria fails to curb the alleged killing of Christians by insurgents at the press conference in Berlin, emphasized that Nigeria's commitment to religious freedom and rule of law as provided in the nation's constitution makes it impossible for any religion to be persecuted under any guise. This is what guides us. And this is what shows that it's impossible for there to be a religious persecution that can be supported in any way, shape, or form by the government of Nigeria at any level, be it federal, be it regional, be it local. It's impossible. And our laws are there. Joined by his German counterpart, Tuga warned against any attempt to divide Nigeria along religious lines as he drew parallels with Sudan. Trying to make the world understand is that we should not create another Sudan. Nigeria has a population of 230 billion souls. It's the largest democracy on the African continent. It's the largest country on the continent. We've seen what has happened with Sudan, with agitations for the partitioning of Sudan based on religion, based on tribal sentiments. The minister's submission is in line with the federal government's position that no particular faith has been isolated for targeted attacks more than other faiths in the country. Chukwunonso Nwabueze, NTN News. As November 8th off-cycle governorship election approaches, the electorate say they are ready to choose a candidate who will take the mantle of leadership for the next 4 years. Jora Ewe interacted with some eligible voters on their preparedness to cast their ballot. There has been a culture of poor electoral participation in Nigeria, and Anambra State is not an exception. In the previous Anambra governorship election of 2021, 253,388 voters participated in the election out of more than 2.5 million registered voters. The
The respondents said the situation may not be quite different as questions of credibility and vote buying demoralize active participation of the electorate. We are fully prepared. We get our PVC and we're waiting for the day of the election. We go there and vote the right person, the right candidate. I consider the person's personality, how the person is going to serve the public, the future of our kids. They urge voters to focus on the manifesto of candidates as articulated. I'm voting for somebody that will actually lead us in a very good and upright way. Any government that is given the mandate to fight for insecurity, I think I will go for that, and I will still campaign for the person. The electorate are optimistic that their vote will count, going by the promise of the electoral umpire. In Onitsha, Dora Enwe, NTA News. The Financial Action Task Force delisting signals that Nigeria is open for business, ready for integration, and on the pathway of sustainable economic growth. Financial experts say the move also aligns with President Bola Ahmed Tinubu's ambitious economic blueprint and reflects the nation's pursuit of sustainable progress. Kelechi Ochiaha reports. Nigeria's exit from the Financial Action Task Force grade list positively impacts on its global image and economy by increasing international confidence, improving investments, and reducing transaction costs. Since the country's grade listing in 2003, Nigeria has grappled with international suspicion over its anti-money laundering and counter-terrorism financial frameworks. The 22 years ago grade listing followed renewed concerns about anti-money laundering safeguards, creating barriers that deterred foreign banks and investors. This affected Nigerian citizens as transactions were delayed and scrutinized while foreign direct investment dwindled. The idea was to ensure that the issues of financial or illicit money laundering transactions were reduced globally. Because if you allow people who do not manage their resources or whose sources of assets were not known, they can take over governance globally. Therefore, there was need to set up a platform or templates for managing accountability and resource from one country to the other. According to experts, Nigeria's removal from the FATF grade list boosts its global financial standard and unlocks opportunities for foreign investments. They explain that the move, most importantly, will foster growth in key sectors such as energy, technology, among others that are crucial in job creation and development. It's going to increase the investment climate for Nigeria and for the globe, because all over the world, globally, investors are looking for safe places where they can put their investment and it's safe. Other key players in the sector envisage that the exit could lead to a gradual appreciation of Naira as the markets respond positively to increased liquidity and improved investor trust. Some Nigerians in the Southeast region described Nigeria's exit from the Financial Action Task Force grade list as a significant economic milestone that showcases the country's commitment to transparency, integrity, and financial accountability. Our leaders owe it as obligation for us to match their words with their action. Let them focus more. If actually we exited. While Nigeria's exit from the FATF grade list remains a laudable achievement, relentless efforts are required to preserve this hard-earned credibility. Nigeria is expected to build on this momentum to actualize its vast potentials. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. We pause now for some commercial messages. Don't go away.
Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi, and basebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar, and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lovefish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lovefish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706-295-8388. Lovefish Travel, moving dreams, moving you. Welcome back. We are glad you are still there. Clinical study shows that ovarian cancer is the second most common gynecology cancer in Nigeria. In 2020 alone, it accounted for 51% of cancer-related deaths, a situation experts say can surge if nothing is done to checkmate the ugly trend. Grace Wilson Eze is on a fact-finding mission in the streets of Enugu to unravel the causes, effects, and treatment of ovarian cysts. The report. Ovarian cysts are common growths that develop on or inside ovaries. While most cysts are harmless and may eventually go away without treatment, some can cause complication and become cancerous. It is against this backdrop that medical experts advocate early screening to avoid complication in the long run. Ovarian cyst is a fluid-filled sac that forms on the surface or within the ovary. It can result due to normal menstrual cycle in most cases and is functional. Sometimes we have normal cysts like the functional follicular cyst or the corpus luteum cyst. These ones can resolve on their own without causing any complication. But we have pathological ones like the dermoid cyst, the endometriomas, and the cyst adenoma. These ones can cause complications because, as the name implies, pathological. And in severe cases, you have abdominal pain and discomfort that might result from the torsion of the ovary. Irregular period, pelvic and sexual pain have been identified as some of the early signs of ovarian cysts. For the management of the ovarian cyst, it ranges from pelvic examination, and you now can confirm the diagnosis using ultrasound imaging. And for the management, the main treatment depends on the type, the site, and what is causing the whole problem. So the main management will be what we call a watchful waiting, or in layman's word, observation to surgery. While late diagnosis and limited access to health care can contribute to high mortality rates, monitoring the cysts over time, surgery, and general treatment remain key to ovarian cyst management. In Enugu, Grace Wilson Eze, NTA News.
And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. To end the news, a recap of the top stories. Federal government has clarified that the country's constitution does not allow for religious persecution being alleged by a portion of the international community. As November 8th off-cycle governorship election approaches, the electorate say they are ready to elect candidates of their choice. Finally, we also informed you that the impact of Nigeria's exit from the Financial Action Task Force has been examined. That's the news. Thanks for watching and good night.